and all of you as a friends. Thank you very much. આજનો આપણે એજન્ડા જોયો હશે કે આપણે રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ કર્યું, પછી ફેમિલી પિક્ચર ચાલુ છે, and we are going to continue that family picture till 11 o'clock. So after this performance and program, you guys can continue with the family picture. એટલે ફેમિલી પિક્ચર હજી થશે તો તમે બધા જજો જેને બાકી હોય એને. અને આ પ્રોગ્રામ આજનો આ રીતે આપણે સ્કેડ્યુલ કર્યો છે. તો ઘણા બધા પ્રોગ્રામ બાકી છે. પરફોર્મન્સ પછી આપણે ડીજે છે, સિનિયર્સ માટે આપણે અહીંયા ડાયરો કે નાટક કરશું, અને કિડ્સ માટે વિડીયો છે, અને અપસ્ટેર ફોરમમાં યુથ અને યંગ માટે આપણે ડીજે સેટઅપ કર્યું છે. અને પ્લસ વી આર ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ હેવ લેટ નાઇટ સ્નેક, સમ સરપ્રાઇઝ એન્ડ ગુડ ફૂડ ફોર યુ એવરીવન. સો હેંગિંગ ટાઇટ ફોર નેક્સ્ટ સરપ્રાઇઝ. એઝ અ પાર્ટ ઓફ પરફોર્મન્સીસ, ધીસ ઇઝ અ લિટલ સ્કેડ્યુલ. આપણે હમણાં થોડા પરફોર્મન્સ કરવાના છે, એનું આખું સ્કેડ્યુલ છે. તો આ ખાલી તમે જોઈ લેજો. I would like to kind of little give you overview of the committee members, અને પછી આપણે બધાને ઇન્ટ્રો કરાવશું થોડી વાર પછી. પણ as a part of committee, I would like to specially thank you to youth committee, Anup Zalavadia and Sheetal Parbadia. They did a great job. I'm telling you, this youth is, you won't believe how much talent they have. They are integral part of this Samaj, and they are going to kind of hold this our Samaj future together. So thank you very much. Program committee, Alpa Bungalia and Vipa Umretia, they did a great job. I mean, unbelievable. They have little kids. They are spending so much time behind setting up this event. Without their kind of help and support and dedication, this event is not possible. So thank you, and give them a big hand. Our trustees, Haresh Bungalia and Nipul Jalavadia. Haresh and Nipul did a great job. They are a great supporter, and my friend and my partner. They are awesome. I mean, whenever we let down, they won't let us down. I mean, they always support. They kind of stand behind us, whatever it takes. And finally, I would like to thank you and congratulate my committee, LSC, for finishing 2 years. Sona Khabaria, secretary. So give her a big hand. And Raj Budani, treasurer, and myself, Vishal Rajpara, LEC, DC president. Thank you very much. And we have also various committee like youth committee, women's forum. We have Rita Ben, Manisha Ben, Lata Ben, and Rinkal Zalawadi. So thank you very much for their support. We also have a seniors committee, Nagji Bapa, Arvind Bapa, and Babu Bapa. And fundraiser, they did an excellent job every year. Like, I know it's hard to kind of raise money and setting up this event, but I would like to point one thing. Whoever did not donate this, I please request that please deliver, hand over a check, or if not, then we can accept your credit card. We can hold that, or we can take the cash from your wallet, whatever it is there. But definitely we need your support to bring this Samaj together more and more, and we would like to kind of create more and more good events. In terms of audio video, we have committee there as well as food committee. So thank you very much all the committee members. Appreciate it. So you are ready to, let's begin lights, celebration of lights. Say, are you ready? So I would like to show you a little video which is inspirational as well, heart touching. So we are kind of showing this little video. So please watch and enjoy. Thank you very much.
and care about community and give back to community. Here, as a new year, I would like to pass the message. આજે નવી વર્ષની શરૂઆત છે, તો મારે આ વિડીયો બતાવવો છે કે જેમાં આપણે આવા લેજન્ડ બનીએ લાઈફમાં, આપણે કંઈ ઇન્સ્પિરેશનો લઈ અને આપણી લાઈફમાં આવું બતાવીએ. તો આ નાનો વિડીયો જોઈશું આપણે. जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो. જીવનની એક સ્ટોરી છે, એમાંથી I hope everybody enjoy this video, so give one more round of hand. And after watching this video, think about where you want to be in your life, how you want to be in your life, and what you want to do in life. જીવનના આટલા બધા કેરેક્ટર આપણે થોડી 5 મિનિટમાં જોયા, તો આપણે આઈ હોપ કે લાઈફમાં આપણા બનશું અને આપણા યુથ અને આપણા કિડ્સ સામે જ છે, તો એની માટે આપણે લાઈફની શરૂઆત કરશું અને એને આવા બનાવશું લાઈફમાં. Thank you very much, and I would like to invite our MCs and let's enjoy the rest of the program. Thank you very much. Thank you. Shabbat.